introduction. What's up, good people? My name is Devance Ogweno, and I want to welcome you all to my YouTube channel. Thank you for stopping by. Thank you for subscribing. I do not take it for granted. I really appreciate so much. Thank you so much for subscribing, and thank you so much for just passing by. If you haven't yet subscribed, this is the chance for you to subscribe by clicking onto the red subscription button down there. Subscribe. After subscribing, press onto that notification bell that appears down there to always receive a notification alert on every video we make in our YouTube channel. So today I'm not alone, and today's topic is very interesting. I just want to give you people a small history or a small background of my music journey. How did my music how did it all start? Did I just wake up and become a musician, or what happened? Yes, so just as I've told you before, my name is Devance Ogweno, and on my hand side I have a friend of mine, fellow hustler. Yes. His name is Allan wa ukweli, Allan mwenyewe ama Allan Kasonko. Yeah. He's a joker, by the way. He loves joking too much. Yeah, so you'll have to bear with him. So Allan is a good friend of mine. We studied together in the same university some years ago, and we stayed together. Yeah, very true. In the same hostel. Boiler. No, by the way, Allan, very much a cooler. You know, Skuma ya shoe, nyanya ya 5 bob. Actually, back in school, 20 bob was enough to feed you a complete meal mpaka mshibe. Na tusayo tuko ngapi kwa room? Tuko watu 6. Na mayai ni 2. As long as umeonja tu. Mayai ni 2. Sasa zingine kama mafuta kupika, kuna walikuwa na chemsha skuma, alafu wanachukua mayai wanapasua ndani ya skuma. Tabia za ila Wakamba. Alafu mpaka tunaweka kasupu kidogo kwa hiyo mayai. Na mayai ilikuwa mbali. Nilikuwa inapeleka hiyo ugali. Unapata tu yani ugali imeisha na mayai na kasupu. Kia nani? Afadhali tukose mboga lakini ugali siwahi kosekana. Nakwambia there's nothing. Allan, ile ugali manze. Kwa ni kubeba gorogoro zile tin kubwa, ndio gorogoro kimbo kubwa kabisa. Tunabeba pale 4. Tunabeba 6. Ni kama 2 kg za hiyo tunadonga kwa duka. Kwa hiyo tunaweka kwa kagunia, tunaenda kusiaga mara moja, si ndio? Na sasa hiyo imesiagwa na hiyo vitu zake ngumu. Ndio ukikula inashika tumbo mpaka unalala siku yote unasikia tu sawa. Morina asitusikia. Yeah, so this is Allan. We learned together in the same university. He was ahead of me, and then actually he left before me. Yes. Yeah, very true. Nilikuwa chopi, yani wale watu kusoma haraka mpaka unamaliza unaacha watu wengine huko nyuma. You see, he's always crazy. Alikuwa chopi mwenye alikuwa na chops agapi. All my time when we used to stay together in the same hostel, I never saw Allan read a book. Church yangu ilikuwa ni library, kila kitu ilikuwa ni library, hata mimi mwenyewe. I used to lie to my stomach. You know, sometimes you have to lie to your stomach. My stomach, today you are okay. But then I just go reading. This man was just sharp. I'm one person with an academic energy. The lies we tell so that we can be role models by both. Anyway, one day I just realized that I loved singing so much. When I was young, I just loved singing. And one person who inspired me to sing was the late Angela Chibalonza. We first listened to her music. I first listened to her music in the year 1997, and it was Gina Layes when an uncle of mine bought the cassette. By then it was cassettes. Zile radio ile unazungusha na nini? Kalamu ya big. Ikiisha rewind. Unaingiza kijiko hivi. It used to be ama pia radio ilikuwa ina meza hiyo uzi. Sasa radio ina meza hivi. Kuna time ilikuwa na kawaida kwa mtoe tena amrudishe kidogo. So that time ikifikanga hiyo time lazima utoe ndo uzungushe tena, uzungushe. Na time unazungusha na kalamu ya big ama kijiko. So that is where we all started from. Wachana hii generation ya sahi ya banjuka hizo zilikuwa kwa cassette. Ya galababol. Galababa ndo zimekuja siku hizi. Ama tetema. Sasa vipote za watu wameokoka like kama wachana na kina tetema zimekuja kwa CD.
I think YouTube hizi za kina Willy Paul hata juu cassette ni nini. Yeye alianzia ameanzia kwa CD. CD ni kitu kama hii. Sisi tunaona hizi ma CD yenye unapiga picha unaweka hivi. So in the past it was cassettes. So kono nilianzia muziki, nakumbuka I had a very good mastery of songs. Nilikuwa naimba sana, nilipenda kuimba sana Kiswahili. So apart from kuimba, nilikuwa naimba pia kwa church. My church by then used to be Calvary Covenant Church in by then was it in Kayole or it was in Komarok? That was back in the year 1997-98. I was still young. You are so not. Yeah, I was a dot. Yani katoi. So kono nilianzia muziki. We used to sing in the church. We used to present songs, maombi. Yeah, hapana tulikuwa tunaomba. By then kuomba sana sikuwa najua sana. Huko unajua ile ya shakalalala. Hapana, hiyo ni kwangu ilikuwa modern. Hizo nimezijua tu juzi hapa wakati niliokoka hatakuwa mkubwa. Kishaingia secondary school. Amen. Tulikuwa tunaimba kwa Sunday school kwa Calvary Covenant Church. Many of you do not know that church, but the church currently as we speak, it's located in Kayole, in Komarok. Komarok is in Eastlands part of Nairobi. Yeah, so kono tulianzia huduma, tulikuwa tunaimba kwa church, kwa Sunday school tunaenda church, tuna present. We used to do very many things that were music related. Now, I later joined primary school in Gethsemane Garden Christian Academy. It's an orphanage where I grew up, a children's home, where it really inspired you so much. Yeah. So much. That is a school that transformed my life, because since the year 2003 up to the year 2009, I spent all my years in that school. And have you ever given back to that society? Yeah, sometimes back we. In which way? Okay, sometimes back we went and yeah, nilisharudi huko, and normally in the school we normally have conferences, youth conferences called CASEM. And CASEM is all about it's an abbreviation of the word committed to abstinence from sex until marriage. CASEM. So the director of the school, or the owner of the school, came up with this program called CASEM to actually help people within the island of Mfangano, where the school is actually located. Yeah, especially youths. Yeah, it's a youth program. Because when you say people, it means even those who are married. Yeah, okay, yeah, sure. But normally it's all about youths. It talks about abstinence. It's good to abstain from sex until marriage. I know, Allan, are you virgin? Yes. Yeah, for the sake of camera, we might say Allan is virgin. For today I'm virgin. But after this show, I'll not be. You're very funny. You're virgin and you're married. Yeah, but with the CASEM initiative that I'm talking about in my former school, that was formed by His Excellency Honorable Naftali Mata, who I call him so because at some times back he was the Minister for Education in Homa Bay County, and so he's a great person. I really give much thanks to God for him, because if it were not for him, I do not know where I could be today, because he really changed my life in a positive way. So being in that school, the school is a Christian school. Tulikuwa tunapewa nafasi ya communicate na Mungu. We used to be close to God. We call soul searching. You used to soul search. So how was this searching our soul? No, you make your soul to be slow, just to talk to your God, to make sure that God intervenes all your situations that you are in. Mwalimu. Soul searching. Well, the doctrine of good English in life. The doctrine of strenuous life. You know, in life you have to go through different things, and through those things you have to learn that there is somebody who is just next to you, and that is God. Oh God. So that is soul searching. So where can I use that terminology, or where can I use that word in life? Maybe is when there where else I can use it? Maybe when you are having a lot of burdens, so you can go and soul search. Go kneel somewhere. Just avoid everything. Avoid anything. Anybody. No, don't allow anybody to be around you. Just do soul searching. You and your God.
Avoid friends. You know, sometimes I remember a Wait. time I used to. I avoid friends. Yeah, because sometimes they can, when you are soul searching, you are talking to your God, they can interfere with your communication. But I think I should be avoiding my enemies instead. Friends, I need friends to well, survive. no, you have those. You must have those enemies to make you strong and stronger. To learn how to fight. Recently, I was having a discussion with somebody or a group of people, and we were talking about friends and enemies. And in this discussion, we came to realize that nowadays friends have become more harmful, more dangerous than even the enemies we have. True or false? If you agree with that statement, drop a comment down there. If you disagree, let us know. Let us just know what is your opinion. And remember, my friend, eh? Yeah, is my friend. In this case, you are my friend. Yeah, in this case. Yeah, but anyway, it was a question. Good. So back to our story. Gethsemane Guardian Christian Academy. That school, once again I repeat, it was an orphanage where that mentored me, brought me up, and it helped me grow in Christ. So spiritually. Yeah, it helped me grow spiritually. Thank you for the good English. So it got to a point where I had to join the praise and worship, and the praise and worship by then it was by then I joined praise and worship in my school because we were to record music CD. Praise and worship ndio ile that was in the year 2007. Kikundi cha sifa na utukufu. Yeah, kikundi. Sama kikundi. Sama kikundu. Tabia. So I joined kikundi cha sifa na kuabudu. Na kuabudu. Na kutukuza. So it helped me grow musically. By then we were being trained more about music by she's currently a prophetess. By then she was a musician, but nowadays she's a prophetess. She's called Janet Sospita. So I want to say much thanks to Janet Sospita because you made me know English, and she's a good vocalist. If you do not know Janet Sospita, some of her music are online. You can search them in a YouTube channel. And also, if you see Helen Mtawali, then you just sing Janet Sospita because they sing almost alike. You don't know, unajua Helen Mtawali? Utaanza kutafuta. Nikitaka kumpata na mpata aje? Nataka mimi pia sikuangi na hela, lakini kumpata unaweza mtafuta kwa Facebook. Nitamtafuta. Lakini pia nasikianga na kwanga Instagram. Unajuanga hata hizo ni? Yeah, niko huko. People who have smartphones for different reasons. People with 100 gadgets. Mine is an Android gadget. The first time I owned a smartphone. Nakumbuka hiyo siku tulizaa smartphone. Ulikuwa na kitu kingine. Kanaitwa sijui kalikuwa kanakaa aje. Naitwa kadude. Kabambe. Yes, kama hiki kidole hivi. Haki ya nani? Alafu ni siku moja nikapata tu sijui na kalikuwa kanaenda FB, sijui kanaenda wapi, sijui wapi, lakini by then I used to have a Facebook page ilikuwa inaita Devance Ogweno. You know, actually the reason why mdomo mshane. Yeah, ni kwa sababu nilikuwa nasomea journalism and mass communication. I wanted to be a journalist. I love writing, I love speaking too much, and art is just my thing. Allan, ukitoa hizo vitu unaniona. Wacha nikuambie story nyingine ilinichekesha juzi. Ati the first time nakumbuka nikiingia Facebook. Unakumbuka hiyo siku yenye niliingia Facebook? Alafu nimenunua smartphone, sijui cooperate na Facebook, sijui cooperate na hii simu. Mpaka unapeleka penye ulinunua kuwekea FB. Yeah, ilikuwa tu shamba. Ilikuwa na unapeleka penye Nakumatch Kakamega. Ati wakuwekea FB, wakuwekea WhatsApp, ati Twitter pia unataka. Kitu kubwa ilinisumbua ilikuwa WhatsApp. Nilikuwa nashindwa. I didn't know that these applications zina downloadiwa from something inaitwa Play Store. Mimi nilijua nikinunua simu inafaa kuje kama iko readily installed na hizi vitu zote. Guys, nilinunua simu imekuja na games zingine sijui hata kucheza. Sasa anachukua 1000 anapeleka penye alinunua simu wamwekee pale ndani WhatsApp.
1000 atiwa kuwekea WhatsApp. Kenya, we came from very far. So juzi shosho yangu alikuwa ananiuliza swali moja, ati venye tulimuingiza Facebook, alikuwa anauliza ati kuna watu wengine walikuwa wanamsumbua. So nikamwambia mtu akikusumbua unamblock. So akaniuliza ati nikiblock mtu ataniona. Najua sasa huyo mshoshoni wale wamezoea kubeba ile matofali huitwa blocks zile kwa kijiji, hiyo ndio anajua. Sasa anashangaa atabeba block apeleke kwa huyo mtu kwa boma kwa sababu anamsumbua. Shosho yangu ni modern, wewe kwenda huko. Shosho yangu akaniuliza ati kama sitaki kuongea na mtu kwa Facebook nifanye aje? Nikamwambia block. Akaniuliza nikiblock mtu kwa Facebook bado ataniona? Nikamwambia hapana, ukimblock haizi kukuona. Na ataona vitu nina post? Hapana, hataona. Na nikikutana naye kwa soko ataniona? Si ataona uso. Anadhania maisha alikuwa anadhani ukiblock mtu Facebook umemblock back in real life kwa maisha. Good. Get some money, back to our story. Get some money actually helped me musically because that year through Janet's Hospital truly trained for 2 good years to release an album CD. Yes. The songs are in YouTube. I think I will share a link on how you can get them. The songs are direct link to the songs, and the songs are very powerful. That was the first time we produced songs. We did good videos. We did good audios, and that is when you were still in primary school. I was still in primary. I was in primary. We started training in 2007 for the music audio recording for this album recording. 2007 all the way to 2008 when I was in class 8. Now 2008 instead of reading for exams, I am practicing for music recording. You are all round student. Talented. Yes, you cannot force talent. You cannot buy talent like some people we know. Like some people we know. For example, how many people do you know who have bought talent? Can you just mention a few of them? A neighbor of mine, Mr. Shipopo. So what did he buy it? No Shipopo. Ni ule mwenye alikuwa nini? Anaishi pale kwa ule jirani wa kina nani? Wakina Murin. Shirase. Wale wote. You know Shirase. Anajua Shirisia. Shirisia is a place. But Shirase. This metonga alikuwa anaitwanga Shirisi. Maybe they are neighbors. Si deskmate, but a friend of mine. They are neighbors. Anyway, he's a joker. We released our first song in the year 2008. I was in class 8 by then. And after going through a lot, and then anyway, that is how our music started. But now, my dream was to one day stand independently as a musician. Now, how was this one going to be possible? Amen. I joined high school. And later in my high school, it was an SDA school. So in an SDA institution, there are those kind of songs that they are supposed to sing. People always sing. Mostly it was all about choir singing. Ukitaka kuimba lazima uwe choir. Yes. Mnakuwa group kikundi alafu wazee wa actually I learned in a boys school. And you can imagine being in a choir that only has boys. Hakuna kitu ngumu kama kutune sauti ya wanaume. Yani mtu wengine walijoin choir kwa sababu ya nini? Unaona tukiwa shule kuna wengine wetu walijoin choirs, not that they are talented or not that they can sing, but they literally joined choir because they wanted to go for outings. Exactly. People sometimes even they pay. Yeah. You pay somebody to include you in that bribe. Bribing didn't only begin with our politicians. It also started back in high school. Back even in high school. Because we used to bribe our prefects to do many things. Like kama imeshindikana unaingia kwa boot ya gari. Yeah. But gari yetu haikuanga na boot. Unaenda kwa chini ya viti. Una make sure hauonekani. Sasa ukifika huko wanashangaa wewe ndio unatoka wa gari. Wakati nilikuwa high school, basi shule yetu tulikuwa na basi moja ilikuwa inaitwa KAM. Ile inakaa kibriti. Ile yenye kirudi nyuma ni kama sasa inakuja mbele. Wachana na hiyo. Kuna nyingine asijui ujue aje. Kuna wakati ni school bus.
Kuna wakati tunapanga benches ndani ndio watu watoshe. Ni kama kanisa tena. Kuna wakati benches zinatolewa inakuwa store. Inakuwa ya DH, kusto chakula. DH tena. Tulikuwa na DH. Kitu moja yenye principal wetu aliwako ni was a DH. Yeah, boys, we just loved it. So DH was very good, well built. So I was in this choir. And I tried my luck, I tried my best, though nikaona hii choir thing hainingi juu inafanya na feeling kama siju kuimba juu tuko wengi ya tulikuwa wengi but si pia wengi, but unajua sasa kutune sauti ya wanaume pia ilikuwa ngumu na mimi niko chini ya watu wengine. You had a trainer. Yeah, but we rarely trained. We actually, our school was an SDA school. You were thick. Most of the time we were always in class. We actually had a little time. But it's called balancing. You have to balance. Yeah, it was not in my school. Actually, we had days to do clubs and do what? These are my clubs, these are my groups, but we never made to do our practices. In my school, we used to fellowship on Saturdays. So Fridays, jioni, na Saturday. So what we'll do, we have to go. I don't know. Fridays from what time? So SDA ni leo masuti kila yeah, masuti. SDA kuna rules. They no dancing. Ikifika hiyo siku kwanza ukitindika unatolewa kwa kwaya. Ukidance unatolewa kwa kwaya. Yeah, unaweza jipata umekuwa suspended due ya kudance. My school we were that type in no dancing. If you're in the choir you don't dance, no movement. The only thing that moves when you're in the choir is ni mdomo. Na pengine ukipumua tumbo. Macho. Yeah, macho, but wengine wetu walikuwa nafunga macho. Anyway, those are the things that zilikuwa zina move. Alafu SDA tulikuwa, again, one thing I remember about being an SDA, we used to, ikifika Friday, we usher the Sabbath. Hiyo siku, unajua shule yetu, the main food ilikuwa githeri na chai ya strungi. Hey. Chai ya strungi ni chai hii black. Chai ya mkanda. Nakwambia, ikifika hiyo siku, tunakunywa maji na sukari. Hiyo siku hatuweki majani kwa chai. Juu majani kwa wanasema majani kwa wanatumia soya. Sijui au walitukwambia. Ile yetu ilikuwa tu majani. Caffeine. Yetu ilikuwa yetu ilikuwa maji na sukari. Majani haikuwa inatumika hiyo siku. You can imagine taking tea without majani. So if you had majani in your bag, maybe if you had these tea leaves maybe in your bag or in box, you sneak into the kitchen and do something. I remember. Anyway, let me talk about that. I might get punished for today. Amen. My school principal might track me and punish me. Amen. But okay. So that is how serious it was. I completed high school. Those who knew I loved music in school, they saw me because I used to sing so much in the dormitories. We used to have dormitories when we joined Form 1 and Form 2. But once we joined Form 3 and Form 4, we were transferred to a dorm called Jabura. Jabura was a dorm for Form 4s, senior people, where it was in cubicles. We used to stay in cubicles. So in one cube, we had 4 beds of 8. 1, 2, so 3, it means 4. 8. No, we used to stay 4 people in one cube. You are confused. There were 2 beds but ndabodeka. So unajua beds ikiwa mbili huku mbili. Sasa ni watu wanne. Si sasa wawili huku ni watu wanne. We used to be 4 people in our cube. And I was the most noisiest one. You are stubborn. No, I wasn't stubborn. But anyway, that is how it went. It is a high school. Then I later joined campus. After passing very well, I got a direct entry to campus. Haukutumia? Hapana, sikutumia nini? Hii tu. Hii. Okay. Mimi nilikuwa mwerevu tangu kitambo. Sijui nilipata uwerevu wapi. Baba yangu nasikianga alikuwa mwerevu sana. Baba yangu alikuwa mtu mwerevu zile siku zake. So nadhani nilichukua tu ile uwerevu wake. Nilipita vizuri, nikaenda campus. Na after a few, in campus you have that freedom to do anything that you want. So when I joined campus, that is where this boy now came in. Nilikutana na Allan kwa line ya admission. Nikiwa admitted, nilipanga line. Nilisimama kwa hiyo line ya admission kuanzia asubuhi saa 2 na ulikuwa umekula mpaka saa 10 na ngapi ile? Ilikuwa saa 11. Saa 11 jioni. Alafu tunaambiwa kujeni kesho.
Na ndio umekaa hapo sana, umeenda miayo ni kama unataka kumeza. I thank God for technology. Masinde Muliro. Technology really helped. Haki maisha ya kupanga line ilikuwa mbaya sana. Afadhali siku hizi wanafanyanga vitu online. Sisi tulipanga line admission. So na hiyo siku pekee watu wenye walikuja kupanga who are getting admitted on that day were over 2000 students. And you can imagine that you all have to report to specific offices. All the 2000 people. Okay, God is kind. Hapo nilikutana na huyu nini? Huyu shujaa. Ama Jagina, sema Jagina. Naweza kuwa na kutusi na jitusi na sijui. Ndio nikapatana yeye, akanisaidia kutafuta nyumba na tukapata nyumba nilikuwa landlord umesahau kusema vizuri. Nilikuwa landlord so Allan alikuwa ulikuwa landlord caretaker. Nilikuwa landlord. Meanwhile, to watch the part 2 of this story, make sure you subscribe into our YouTube channel. Make sure you subscribe. If you're not subscribed, do that right now. Like this video, leave your comment down there, and we just love you. We are making a part 2 of this story. Stay tuned. Nikwambia nimekuwa naungua. Ushamaliza. Button. Red. Hii kitu si joto iko kwa hii nyumba.